Hi friends, welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. Here we are discussing the 14th February current affairs related MCQs. So then we will start discussing one by one. The first and foremost one, the consumer price index primarily measures. So generally is a general knowledge related one question. General knowledge related question. అంటే లైక్ జనరల్ క్వశ్చన్ కదా ఇది సిపిఐ దట్టు ఎకానమీకి రిలేటెడ్ అనమాట, ఎకానమీ రిలేటెడ్ వన్. ఇక్కడ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ గురించి స్పెషల్గా ఎందుకు అడుగుతున్నాడు అంటే సిపిఐ ఈజ్ ఎ న్యూస్, మనం డిస్కస్ చేస్తుంది కరెంట్ అఫైర్స్ కాబట్టి దానికి రిలేటెడ్గా మనం మాట్లాడుతున్నాం. సో ఇట్స్ ఇన్ న్యూస్ అనమాట, సిపిఐ ఈజ్ ఇన్ న్యూస్. సో వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ సంథింగ్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ గ్రోత్ కాదు, ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ గురించి మనకి చెప్పడానికి ఐపీపీ ఉంటుంది, ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ అనమాట. ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ విచ్ గివ్స్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ వన్ అనమాట. సో హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ డబ్ల్యూపిఐ మెజర్, ఇది కూడా కాదు. చేంజెస్ ఇన్ ప్రైజెస్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ కన్జ్యూమ్డ్ బై ద హౌస్ హోల్డ్స్, దానిలోనే కనిపిస్తుంది కదా, ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద సిపిఐ. Export import balance, then export import balance it's not function of CPI. దానికి ఎక్స్చేంజ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ రిలేటెడ్గా ఎగ్జిమ్, ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ ఫండింగ్ అలాంటిది అయితే ఎగ్జిమ్ ఉంటుంది. జీడిపి గ్రోత్ రేట్, ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఇచ్చే ఎంటిటీస్ అనమాట. ఫైనాన్స్ మినిస్టర్, ఇది కూడా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్. సో మన ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి ఇక్కడ అంటే, that is answer C is the correct one. Answer C is the correct answer here. So like then if you see, if you observe this particular one, changes in the price of the goods and services consumed by the households is a measure given by CPI, and CPI has been revised for the presenting current household consumption patterns, price structures and evolving nature of the Indian economy. So CPI has been revised. This CPI has been revised for representing current household consumption patterns and price structures and nature of economy. This is a context here we have. So then the basis here, the base updation was done on the basis of latest household consumption. ఇక్కడ మనకి లేటెస్ట్ హౌస్ హోల్డ్ కన్జంప్షన్ బేస్ చేసుకొని దీనిలో మార్పులు తీసుకురావడం జరిగిందనమాట. సిపిఐ బేస్ ఇయర్ చేంజ్ చేశారు, బేస్ ఇయర్ చేంజ్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద లేటెస్ట్, ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ household consumption expenditure. Household consumption expenditure. Consumption expenditure. Consumption expenditure survey, that is HCES antamannata. HCES, household consumption expenditure survey. Survey of 2023-24, which provides a comprehensive information on this household expenditure patterns across rural and urban areas of the country anamata. So CPI key highlights kanaka manam chusam anukondi. CPI manaku telusu, it is a measure of inflation which measures inflation through what household consumption expenditure based చేసుకొని అనమాట. సో మనకి ఇక్కడ ఈ
సిపిఐ ఇన్ఫ్లేషన్ కనుక మనం చూస్తే ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఆఫ్ ద మంత్ జాన్ 2026 ఈ సిపిఐ ఇన్ఫ్లేషన్ మెజర్ మనకి ఎవ్రీ మంత్ వస్తుంది. జనవరి మంత్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఆఫ్ ద మంత్ జనవరి 2026 ఓవర్ దీన్ని కంపేర్ చేస్తున్నాడు జాన్ 2025 తోటి. సో 2.75 ప్రొవిజనల్ ఉందన్నమాట. అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్స్ ఆఫ్ ద రూరల్ అండ్ అర్బన్ ఆర్ మనకి ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ రేట్ ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ ద జనవరి 2026 ఓవర్ 2025 is 2.75%. 2.75% ఉంది. సో దీనిలో మళ్ళీ మనకి రూరల్ అండ్ అర్బన్ ఉంటుంది. రూరల్ అర్బన్ కనుక మనం క్లాసిఫై చేస్తే రూరల్ వచ్చేటప్పటికి రూరల్ 2.73 ఉంటే అర్బన్ వచ్చేటప్పటికి 2.77 ఉందన్నమాట. యావరేజ్ వచ్చేటప్పటికి 2.75. దట్స్ ద వన్. సో ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ మనకి కావాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అని అంటే ఐటమ్స్లో కొన్ని ఐటమ్స్లో చేంజెస్ వచ్చాయి, ప్రైస్లో వేరియేషన్స్ వచ్చాయి. సిపిఐ మరి హౌస్ హోల్డ్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ కదా ఇది, కాబట్టి మన హౌస్ హోల్డ్ గుడ్స్లో కొన్ని చేంజెస్ వచ్చి ఉంటాయి. వాటిలో ఏంటి అంటే ఎడిషన్ ఆఫ్ న్యూ ఐటమ్స్ ఇంక్లూడెడ్ ఓటీటీ సబ్స్క్రిప్షన్స్, రూరల్ హౌస్ రెంట్, ఓటీటీ సబ్స్క్రిప్షన్స్ కానీ సబ్స్క్రిప్షన్స్, రూరల్ హౌస్ రెంట్ కానీ, అండ్ వాల్యూ యాడెడ్ డైరీ, సో పెన్ డ్రైవ్స్, బేబీ సిట్టింగ్ సర్వీసెస్, ఇవన్నీ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఎడిషన్ ఆఫ్ ద న్యూ ఐటమ్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ దీస్, రిమూవల్ ఆఫ్ ద అబ్సల్యూట్ ఐటమ్స్ లైక్ కొన్నింటిని తీసేయడం, ఇవన్నీ జరిగింది అనమాట. ఇవి న్యూగా యాడ్ అయిన ఐటమ్స్ అనమాట, న్యూలీ యాడెడ్ ఐటమ్స్ అనమాట మన ఈ కన్జ్యూమర్ హౌస్ హోల్డ్ కన్జంప్షన్లో. సో ఈ సిపిఐ ట్రాక్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది మనకి ఇయర్ టర్నింగ్లో అనమాట. అదొకటి మనం ఫోకస్ చేయాలి. సో బేస్ ఇయర్ 2024 కింద 23-24 కింద దీన్ని హోల్డ్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఈ స్టాటిస్టిక్స్ అన్నీ ఇవ్వడం జరిగింది మనకి. సో మన పాయింట్ ఏంటి అని అంటే సో కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ప్రైమరీలీ మెజర్స్ దేని అన్నాడు, చేంజెస్ ఇన్ ద ప్రైసెస్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ కన్జ్యూమ్డ్ బై ద హౌస్ హోల్డ్స్. అది పాయింట్. దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ వన్. ఒకసారి ఇక్కడ ఈ ట్యాగ్ చూద్దాం మనం. ఇక్కడ చూడండి, కీ మెథడాలజికల్ చేంజెస్ ఇన్ సిపిఐ 2024. సిపిఐ 2024 ఇప్పుడు ప్రజెంట్ బేస్ ఇయర్ కింద దీన్ని టార్గెట్ చేస్తున్నారు. సో మనకి ప్రీవియస్గా ఉన్న బేస్ ఇయర్ ఏది అంటే సిపిఐ 2012. ఇప్పుడు ప్రపోజ్ చేసింది ఏది అని అంటే దట్ ఈస్ 2024 అనమాట. సో బేస్ ఇయర్ 2012, ఇది బేస్ ఇయర్ 2024. దట్ ఇస్ అ పార్ట్. ఈ బేస్ ఇయర్ కింద ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ బేస్ ఇయర్ 2012 కింద నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ 299 ఉన్నాయి. ఇవి ఎస్ఎస్సి మోడల్లో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, ఎస్ఎస్సి యూపీఎస్సి పార్ట్లో. తర్వాత బ్యాంక్స్లో కూడా అడుగుతాడు. బ్యాంక్స్లో సింపుల్గా హోల్డ్ చేసేస్తాడు, బేస్ ఇయర్ మారిన బేస్ ఇయర్ ఏది అని అడుగుతాడు. బట్ కొంచెం డీప్గా వెళ్తాడు ఎస్ఎస్సి పార్ట్లో అయితే. గూడ్స్ 299 ఉండేవి, ఇక్కడ 358 గూడ్స్ని యాడ్ చేశారు. గూడ్స్ అండ్ 50 టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. మనం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం కదా, ఇలాంటివి అనమాట, ఇలాంటి సర్వీసెస్ అనమాట. దట్ ఇస్ అ కాంటెక్స్ట్ హియర్. తర్వాత ఆన్లైన్ మార్కెట్ నాట్ కవర్డ్. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆన్లైన్ మార్కెట్ 12 ఆన్లైన్ మార్కెట్స్ విల్ బి కవర్డ్ ఇన్ సిటీస్ విత్ పాపులేషన్స్ అబౌవ్ 25 lakhs. 25 lakhs పాపులేషన్ దాటిన వాళ్ళలో, దాటిన ఏరియాస్లో, సిటీస్లో ఆన్లైన్ మార్కెట్కి రిలేటెడ్గా కూడా వీటిని ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. డేటా క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేటప్పటికి మనకి గ్రూప్స్, సబ్ గ్రూప్స్ ఇన్ లైన్ విత్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ కన్జంప్షన్ అకార్డింగ్ టు ద 1999 యాక్ట్ని బేస్ చేసుకుని దానికి రిలేటెడ్గా ఉన్న డేటాని క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ డివిజన్స్, గ్రూప్స్, క్లాసెస్, సబ్ క్లాసెస్ ఇన్ లైన్ విత్ 2018 అనమాట. సో సిఓపి అంటే ఏంటి అంటే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ కన్జంప్షన్ అకార్డింగ్ టు ద పర్పస్, అదనమాట. హౌస్ రెంట్ ఇండెక్స్ కంపైలేషన్ ఓన్లీ అర్బన్ ఏరియాస్ మాత్రమే ఇంక్లూడ్ అయి ఉండేవి. ఇది హౌస్ రెంట్ ఇండెక్స్ కంపైలేషన్ అనమాట. దీనిలో 2012లో, ఇక్కడ 2024కి వచ్చేటప్పటికి అర్బన్ అండ్ రూరల్ బోత్ ఎక్స్క్లూడింగ్ ఎంప్లాయర్ ప్రొవైడెడ్ అకామిడేషన్. ఈ ఎంప్లాయర్కి ఏవైతే అకామిడేషన్ ఇస్తారు కదా, పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ
ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్ అలాంటివి తీసేసి మిగిలినంతా ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తున్నారు. డేటా డిసెమినేషన్ ఎట్ స్టేట్ లెవెల్ కంబైన్డ్ ఇండెక్స్ ఓన్లీ అనమాట. ఇది కంబైన్డ్ మాత్రమే. ఇక్కడ రూరల్ అర్బన్ అండ్ కంబైన్డ్ ఇండెక్స్ అండ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈ స్టాటిస్టిక్స్ అన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట. బట్ మనకి ప్రీవియస్గా ఓన్లీ కంబైన్డ్ ఇండెక్స్ మాత్రమే ఉండేది. ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్ వెయిటేజ్ వచ్చినప్పటికీ ఫుడ్ అండ్ బెవరేజ్కి ఇచ్చిన వెయిటేజ్ ఎంత అంటే 45.86%. మొత్తం 100%లో 45.8 అంటే దాదాపుగా 46% డెడికేటెడ్ టువర్డ్స్ ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్ 2012లో. సో ఇక్కడ వచ్చినప్పటికి ఏంటి అంటే దాని పర్సంటేజ్ని తగ్గించారు. దట్ ఈస్ గివెన్ 37% అప్రాక్సిమేట్లీ అనమాట. అప్రాక్సిమేట్లీ 37% ఇంపార్టెన్స్ టు దట్ పర్టికులర్ వన్ అనమాట. దట్ ఈస్ అ పాయింట్. సో ఇవి ఫోకస్ చేయాల్సిన అంశాలు, ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇది. సో మనకి ఇక్కడ మనకి అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటి అంటే సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్. ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ ఆర్ ప్రైమరీలీ ట్రేడెడ్ ఆన్. ప్రైమరీలీ ట్రేడెడ్ ఆన్ అంటున్నాడు. సో ఇవి ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ ప్రథమంగా అంటే ముఖ్యంగా ఎక్కడ ట్రేడ్ అవుతాయి, ఎక్కడ వీటి వాణిజ్యం జరుగుతుంది అంటాడు. సో వేర్ దీస్ పర్టికులర్ ఫండ్స్ గెట్ ట్రేడెడ్ అంటాడు. ఆర్బీఐ పోర్టల్ ఇట్స్ నాట్. ఆర్బీఐ పోర్టల్ మనకి ఈ కవచ్ అంటాం కదా, ఈ కవచ్. ఈ కవచ్లో ఇక్కడ మనకి ఈ కవచ్ కాదు, ఈ కుబేర్ కదా, ఈ కుబేర్. కవచ్ వచ్చేటప్పటికి రైల్వేస్ రిలేటెడ్ వన్. ఈ కుబేర్ ఇక్కడ ఆప్షన్ ప్రాసెస్ అంతా ఆర్బీఐ పోర్టల్లో జరిగేది ఈ కుబేర్ పార్ట్. బట్ ఇది నోవే రిలేటెడ్. మనకి గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ కానీ, గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ లాంటివి, ట్రెజరీ బిల్స్ లాంటివి ఇవన్నీ మనకి ఈ కుబేర్లో జరుగుతాయి. బట్ ఇట్స్ నాట్ ద కరెక్ట్ వన్. స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ లైక్ ఎన్ఎస్సి అండ్ బిఎస్సి. సో ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ ఆర్ ప్రైమరీలీ ట్రేడెడ్ ఇన్ అంటున్నాడు. సెబీ హెడ్ క్వార్టర్స్ కాదు, మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆఫీసెస్ కాదు, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ వెబ్సైట్ నో. దిస్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ రిస్పెక్ట్ వన్. స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ లైక్ ఎన్ఎస్సి, బిఎస్సి. నార్మల్గానే స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్లో ఈటీఎఫ్స్ కూడా మనకి ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి అన్నమాట. అంటే నార్మలే, ఇవేది డిఫరెంట్ ఏం కాదు. జనరల్గా మనకి షేర్స్, స్టాక్స్ ఎలా టర్న్ అవుతాయో అలాంటిదే అనమాట ఇక్కడ కూడా. సో స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ లైక్ ఎన్ఎస్సి, బిఎస్సి, ఈఎఫ్టీస్ ఆర్ లిస్టెడ్ సెక్యూరిటీస్. ETFs are listed securities. Listed securities that are brought and sold on stock exchanges similar to షేర్స్ లాగానే ఇవి కూడా స్టాక్ మార్కెట్లో మనకి ఎక్స్చేంజెస్లో, స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్లో ఇవి టర్న్ అవుతాయన్నమాట, ట్రేడ్ అవుతాయన్నమాట. మనకు తెలుసు, వీఆర్ వెరీ ఫెమిలియర్ విత్ బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, ద ఏషియాస్ ఓల్డెస్ట్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అంట. ఏషియాస్ ఓల్డెస్ట్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ కింద చెప్తాం బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ని. సో ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఈ వీటికి రిలేటెడ్గా పాయింట్స్ మనం హోల్డ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి దాన్ని హైలైట్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఇది. బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ రీసెంట్లీ ఇట్ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ 150 years అనమాట. 2025కి 175 years కంప్లీట్ చేసుకుంది, విచ్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1875 యాజ్ అ నేటివ్ షేర్ అండ్ స్టాక్ బ్రోకర్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ముంబైలో అనమాట. సో July 9th 1875 అనమాట. బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఇండెక్స్ వచ్చేటప్పటికి ఇండెక్స్ ఈజ్ సెన్సెక్స్ అనమాట. సెన్సెక్స్, దట్ ఇస్ ద వన్. అండ్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఎన్ఎస్సి, నిఫ్టీ ఈజ్ NIFTY, నిఫ్టీ 50 ఆర్ నిఫ్టీ. దీస్ ఆర్ ద ఇండెక్సెస్ అనమాట, ఇండెక్సెస్ ఆఫ్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. ఈ బిఎస్సి ఫౌండర్ వచ్చేటప్పటికి ద ఫౌండర్ ఆఫ్ బిఎస్సి, మీరు ఇక్కడ ఎక్కడ వెంటది ఫౌండర్ ఆఫ్ బిఎస్సి ఎవరు డిస్కస్ చేయాలన్నమాట, ప్రేమ్చంద్ రాయ్ చంద్. ప్రేమ్చంద్ రాయ్ చంద్ అనమాట. హీఈస్ ద ఫౌండర్ అలాంగ్ విత్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ 22 brokers. దే ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ పర్టికులర్ వన్ అనమాట. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రికగ్నైజ్డ్ బిఎస్సిని. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రికగ్నైజ్ చేసింది ఎప్పుడు అంటే రికగ్నైజ్డ్ ఇన్ 1956. 1956లో దీన్ని రికగ్నైజ్ చేసింది. దెన్ అండర్ ద సెక్యూరిటీస్ కాంట్రాక్ట్స్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ కింద, దట్ ఈస్ అ పార్ట్.
సో దట్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్ ఇక్కడ. లిస్టెడ్ ఎంటిటీగా 2017లో లిస్టెడ్ ఎంటిటీగా 2017లో టర్న్ అయింది అనమాట. దట్ ఇస్ ద పాయింట్ మనకి. సో అది మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన అంశాల్లో ఇంపార్టెంట్ వన్ అనమాట. ఎన్ఎస్సికి వచ్చేటప్పటికి, నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్కి వచ్చేటప్పటికి ఐ యాడ్ హియర్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ మనకి నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ then which was officially established in 1992 అనమాట. Established in 1992, it was incorporated as a first dematerialized electronic exchange. That is the specialty of this particular one. Specialty enti ante first dematerialized electronic exchange in the country to bring transparency the transparency and transparency to the capital market. Capital market లో పారదర్శకతను తీసుకురావడానికి ఫస్ట్ డీమెటీరియలైజ్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్స్చేంజ్ సిస్టమ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది మనకి నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అనమాట. డీమెటీరియలైజ్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్స్చేంజ్ అనే కాన్సెప్ట్ పట్టుకొచ్చు. దిస్ ఇస్ స్పెషల్ థింగ్ ఇది. అండ్ మనకి చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ నిఫ్టీ 50 ఆర్ నిఫ్టీ ఆర్ ద indexes for NSE, so which was established in 1992 అనమాట. సో ప్రీవియస్గా మనం చెప్పుకున్న బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ కూడా దిస్ ఇస్ ఆల్సో లొకేటెడ్ ఇన్ ముంబై అనమాట. దిస్ ఇస్ ఆల్సో లొకేటెడ్ ఇన్ ముంబై. ఇది కూడా మనకి ముంబైలో లొకేట్ అయ్యింది అనమాట. హెడ్ క్వార్టర్స్ ముంబై అనమాట. ఇంకా దీని గురించి కొన్ని పాయింట్స్ మనం హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. నిఫ్టీ లొకేషన్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఇస్ in Mumbai. Location Mumbai. So officially recognized as a stock exchange. Officially recognized as a stock exchange in 1993 and so operations started from 1994. So Nifty 50 index Nifty 50 ఇది నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్ 1996 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఇట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ ఇండియా టు ప్రొవైడ్ మోడర్న్ ఫుల్లీ ఆటోమేటెడ్ స్క్రీన్ బేస్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రేడింగ్ సిస్టమ్. ఫస్ట్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ విచ్ స్టార్టెడ్ విత్ ద ఎలక్ట్రానిక్ స్ట్రక్చర్, ఎలక్ట్రానిక్ ఆటోమేటెడ్ స్క్రీన్ బేస్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేసింది నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అనమాట, ఎన్ఎస్సి అనమాట. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. ఇంపార్టెంట్ వన్ అది. హెడ్ క్వార్టర్స్ ముంబై చెప్పుకున్నాం కదా, ముంబై. ఇక్కడ మనకి ఎండి అండ్ సిఇఓ వచ్చేటప్పటికి ఎండి అండ్ సిఇఓ ఆఫ్ ఎన్ఎస్సి నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ వచ్చేటప్పటికి అట్ ప్రజెంట్ ఆశీష్ కుమార్ చౌహాన్ అనమాట. ఆశీష్ కుమార్ చౌహాన్. అలాగే మనకి బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ కనుక చూస్తే ఏషియాస్ ఓల్డెస్ట్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అనమాట. ఏషియాస్ ఓల్డెస్ట్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఎన్ఎస్సికి అనమాట. అలాగే మనకి దీనికి వచ్చేటప్పటికి కీ పీపుల్లో దాని ఎండి అండ్ సిఇఓ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ చైర్మన్ కూడా ఉన్నారు. సో చైర్మన్ బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ చైర్మన్ ఇస్ సుభాషిష్ చౌదరి అనమాట. సుభాషిష్ చౌదరి. And MD and CEO, Managing Director and Chief Executive Officer is Sundar Raman Ramamurthy. This is a context and matter. There's a point. This is Bombay Stock Exchange, don't get confused. Bombay Stock Exchange Chairman and CEO that I have mentioned here. Moving to the next one, then next part next question will have a look at this particular MCQ. Which state became the first in India to declare Bacillus subtilis as the state microbe? Tamil Nadu, it's not Tamil Nadu.
And options given: Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, Maharashtra. It's Kerala, not Andhra Pradesh, not Maharashtra. Answer C is the correct one. Previous one manam answer em check chesam, answer B anukunnam kada, check chestunna. Come here. So that is the context here. Kerala became the first Indian state to declare Bacillus subtilis as the state microbe anamata. Bacillus subtilis is declared as a state microbe under, is best described as a probiotic or good bacterium. Is best treated as probacteria or probacterium anakudadu kada. Then I'll add something here. It's observed as, is treated as bacterium. It's a good bacterium. Dinne good bacterium antaru. Good bacterium, or we can say it's described as a probiotic. It's a probiotic. ఈ probiotic nature మనం జనరల్గా ఈ కర్డ్ ఏవైతే ఫర్మెంట్ అయిన కర్డ్ ఉంటుందో దానిలో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం probiotic. సో Bacillus subtilis is a beneficial bacterium అనమాట. ఇట్స్ గుడ్ బ్యాక్టీరియం అంట. probiotic bacterium is a good bacterium. ఎక్కడ ఉంటుందంటే మనకి బెనిఫిషియల్ బ్యాక్టీరియం అంటున్నాం కదా. బెనిఫిషియల్ బ్యాక్టీరియం which is observed in soil లో ఉంటుంది, మనకి మట్టిలో సాయిల్లో ఉంటుంది. ఎన్విరాన్మెంట్లో కనిపిస్తుంది. అండ్ మనకి దీంతో పాటు న్యాచురల్లీ ఇన్ ద హ్యూమన్ గట్స్ ఉంటాయి కదా, హ్యూమన్ గట్ ఉంటుంది కదా, ఆ హ్యూమన్ గట్లో కూడా మనకి న్యాచురల్గా కనిపించే ఏరియా టర్మ్ అన్నమాట. Bacillus subtilis. దీన్ని ఫస్ట్ ఇండియన్ స్టేట్ విచ్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ అ స్టేట్ మైక్రోబ్గా అనౌన్స్ చేసింది ఎవరు అంటే ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ కేరళ. ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. ఇట్ ఈస్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఇన్ లైక్ మనకి ఎక్కడ దీన్ని వైడ్గా యూజ్ చేస్తారు అంటే ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇట్ ఈస్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ఏరియాస్ లైక్ ఇండస్ట్రీస్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎంజైమ్స్ కానీ, ఎంజైమ్స్ ప్రొడక్షన్లో, అండ్ దీంతో పాటు యాంటీబయాటిక్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ యాంటీబయాటిక్స్ని తయారు చేయడంలో వీటిని ఉపయోగిస్తారనమాట. యాంటీబయాటిక్స్ లైక్ మనకి బ్యాసిట్రేసిన్ ఇదొక యాంటీబయాటిక్ అన్నమాట. బ్యాసిట్రేసిన్, అంతేకాకుండా అండ్ ప్రోబయాటిక్స్ వీటి తయారీలో ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్లో మనకి ఈ బ్యాక్టీరియాని ఉపయోగిస్తారు, వైడ్గా యూజ్ చేస్తారు. ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద యాంటీబయాటిక్స్. బ్యాసిట్రేసిన్ అంటారు, బ్యాసిట్రేసిన్ దానిలో వాడతారు. జనరలీ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ సేఫ్ అన్నమాట. అఫీషియల్గా రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ సేఫ్. అందుకనే దీన్ని జనరల్లీ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ సేఫ్ అంటే మనకి బయోలో GRAS అంటారు. జనరల్లీ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ సేఫ్ స్టేటస్ ఉన్న బ్యాక్టీరియా అన్నమాట. ఈ GRAS స్టేటస్ ఏంటి అంటే, GRAS స్టేటస్ కనుక ఇచ్చారు అంటే GRAS స్టేటస్ ఈజ్ గివెన్ టు దిస్ పర్టికులర్ బ్యాక్టీరియా. That means like it is an organism. This organism
considered safe for use in food and pharmaceutical applications. Pharmaceutical applications. So that is a context అనమాట. ఫార్మాస్యూటికల్ అప్లికేషన్స్లో ఉపయోగించాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా GRAS స్టేటస్ ఉండాలి. సో జనరల్లీ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ సేఫ్ అనే రికగ్నిషన్ దీనికి ఉంది. సో కేరళ బికేమ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ద కంట్రీ టు డిక్లేర్ దిస్ స్టేట్ మైక్రోబ్ అనమాట. ఈజ్ అ టైప్ ఆఫ్ probiotic అనుకున్నాం. గుడ్ బ్యాక్టీరియం ఫౌండ్ వైడ్లీ ఇన్ ద ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ న్యాచురలీ ఇన్ ద గట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ అని చెప్పుకున్నాం. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ ద ఫర్మెంటెడ్ ఫుడ్స్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ ద ఫర్మెంటెడ్ ఫుడ్స్లో కూడా మనకి కనిపిస్తుందని కూడా చెప్పుకున్నా. ఇట్స్ ఫర్మెంటెడ్ ఫుడ్స్లో కూడా ఫర్మెంటెడ్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ శాతం మనం ఫర్మెంటెడ్ కర్డ్లో అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఫర్మెంటెడ్ ఫుడ్స్లో మనం బాగా ఫ్రీక్వెంట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం దీన్ని. అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఇట్స్ వాల్యుబుల్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి కదా మనకి, ప్రోటోసెస్ కానీ లేకపోతే ఎవిలాసెస్. ఎంజైమ్స్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంజైమ్స్లో మనకి ప్రోటియాసెస్ అంటారు. ప్రోటియాసెస్ తర్వాత ఎమైలాసెస్. ఇవి ఎంజైమ్స్ అంట, ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్లో ఉపయోగిస్తారు అనమాట. సో వాటి తయారీలో కూడా ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. యాంటీబయాటిక్స్ లైక్ బ్యాక్టీరియన్ కానీ బ్యాక్టీరియసిన్, ప్రోబయాటిక్స్ ఇలాంటి వాటిని తయారు చేయడానికి. ఈ ప్రోబయాటిక్స్ ఇవి ఏంటి అంటే మనకి ఎక్కడ ఉపయోగిస్తారంటే యాంటీబయాటిక్ ఇవి మనకి అగ్రికల్చర్ అండ్ లైవ్ స్టాక్ ఫీడ్లో ఉపయోగిస్తారు. అగ్రికల్చర్ అండ్ లైవ్ స్టాక్ ఫీడింగ్లో ఉపయోగిస్తారనమాట. సో అది తర్వాత జనరల్లీ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ సేఫ్ అని చెప్పుకుంటున్నాం. ఇట్ స్టేటస్ మేక్స్ ఇట్స్ సూటబుల్ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ ఫార్మాస్యూటికల్ అప్లికేషన్స్. దట్ ఇస్ అ పాయింట్ అనమాట. పర్ఫెక్ట్ పాయింట్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. సో ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ వన్. హూ సర్వ్స్ యాజ్ ద చైర్పర్సన్ ఆఫ్ NMPB? అసలు ఈ NMPB అంటే ఏంటి, ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది ఇది చూద్దాం. తర్వాత దెన్ విల్ డిస్కస్ సంథింగ్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ వన్ అనమాట. సో NMPB ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. యూనియన్ హెల్త్ మినిస్టర్, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ICMR, యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆయుష్, క్యాబినెట్ సెక్రటరీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అంటారు. ఈ అసలు అఫీషియల్గా మనకి NMPB అంటే ఏంటి అంటే దీని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, ఎందుకు ఇది న్యూస్లో ఉంది, ఈ పాయింట్స్ మనం చూడాలి ఫస్ట్. ఈ NMPB దాని నేమ్ కనుక తెలిసింది అని అంటే లైక్ దెన్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. అసలు ఎగ్జాక్ట్గా ఏంటిది అనేది మనకి అర్థమైపోతుంది అనమాట. ఈ NMPB నేషనల్ మెడికల్ ప్లాంట్స్ బోర్డ్ అంట. నేషనల్ మెడికల్ ప్లాంట్ బోర్డ్. సో ఇది మనకి న్యూస్లో ఉందన్నమాట. నేషనల్ మెడికల్ ప్లాంట్ బోర్డ్, నేషనల్ మెడికల్ ప్లాంట్ బోర్డ్. ప్లాంట్ బోర్డ్ ఏ మినిస్ట్రీకి రిలేటెడ్ అంటున్నాడు. ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ గివెన్ యాజ్ యూనియన్ హెల్త్ మినిస్టర్, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ICMR ఇచ్చాడు. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆయుష్ ఇచ్చాడు. సో దెన్ దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఎంటిటీ వీ హ్యావ్. ఆన్సర్ సి ఇస్ ద వన్. ఎందుకంటే ప్లాంట్స్కి రిలేటెడ్గా మనకి ఈ ఆయుషే కదా. ఆయుష్ స్టాండ్స్ ఫర్ వినో ఆయుర్వేద, ఏ ఫర్ ఆయుర్వేద, వై ఫర్ యోగా, యూ ఫర్ యునాని, S for Siddha, and H for homeopathy. These are Indian traditional medicine systems. India's traditional medicinal models. That is a context anamata manaki. So ee recent ga manaki union minister Pratap Rao Jadhav అనమాట. ఆయుష్ మినిస్టర్ ప్రతాప్ రావ్ జాదవ్. సో inaugurated this particular union minister Pratap Rao Jadhav inaugurated a Chintan Shivir, SHIBIR Shivir on 25 years of
చింతన్ శిబిర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఎవరు అంటే ఆయుష్ మినిస్టర్. ఆన్ ద అకేషన్ ఆఫ్ 25 years ఆఫ్ సిల్వర్ జూబ్లీ కదా, 25 years అంటే ఎన్ఎంపిబి 25 years అయిన సందర్భంగా, సిల్వర్ జూబ్లీ సందర్భంగా చింతన్ శిబిర్ని ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ద ప్రతాప్ జాదవ్, హిజ్ యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆయుష్. సో our answer C is the correct one here. And let me add some new points over here. So National Medical Plan Board completed the 25 years of the silver jubilee in New Delhi. So on this occasion, the Union Minister has been dedicated to the development and promotion of medical plants of 25 years, and which reflect the significant role of NMPB in linking biodiversity conservation with the sustainable livelihoods and economic development. During the event, then he highlighted this particular 25 years journey of NMPB. ఈ ఎన్ఎంపిబి జర్నీ కూడా స్పెషల్ టర్న్ అనమాట, స్పెషల్ ఆర్గనైజేషన్ కాబట్టి దాని గురించి కొన్ని పాయింట్స్ని హైలైట్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో దిస్ ఎన్ఎంపిబి వర్క్స్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆయుష్ టు ప్రమోట్ ద మెడికల్ ప్లాంట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ కోఆర్డినేషన్. సో మెడికల్ ప్లాంట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ కోఆర్డినేషన్. So let me add one more point here. NMPB, National Medical Plant Board. This one. So this was officially established in 2000 anamata. 2000 సంవత్సరంలో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు దీన్ని through the government resolution. Its headquarters located in New Delhi. And the Union Minister of Ayush function as the chairperson of this NMPB. Who is the chairperson? The Minister of Ayush is the chairperson, and is primarily made for market information exchange among stakeholders. Market lo unna conditions ni which officially exchange mean for exchange information among stakeholders. A information then which is related to stakeholders, which is the market information. That is market information. And the central sector scheme, then this is a primarily meant for market information exchange among stakeholders, and the central sector scheme on conservation, development and sustainable management of medical plants aim to support the conservation and sustainability use of medical plants. This central sector scheme on this conservation, ఈ ప్లాంట్స్ కన్జర్వేషన్ and their development and sustainable management of plants. These are main aims of NMPB and NMPB. There is a context here we have. That is a point here. So that is all about NMPB. Important one. Try to focus on this particular one. Moving to the next one. The right to recall refers to. Right to recall అనే వర్డ్ మనకి న్యూస్లో కనిపిస్తోంది. సో లైక్ దేనికి సంబంధించిన అన్నాడు, పవర్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ టు రిమూవ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. నో, ఇట్స్ నాట్ దట్. అథారిటీ ఆఫ్ ద కోర్ట్స్ టు క్యాన్సిల్ ఎలక్షన్స్. నో. The right of voters to remove an elected representative before the end of the term. టర్మ్ ఎండ్ అయ్యే లోపే ఎలక్టోరల్ మనకి ఓటర్ ఎన్నుకున్న పర్సన్ని తొలగించడం అనమాట. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. సో ద రైట్ ఆఫ్ ద ఓటర్స్ టు రిమూవ్ an elected representative before the end of the term, and that is the process called right to recall. Right to recall. So in India, right to recall is permitted at the local bodies. This right to recall, RI recall, is permitted in India
permitted in India ekkada at local bodies ఉంటాయి కదా, పంచాయత్ లెవెల్, ఆ లెవెల్లో పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఇది. సో ఈ ప్రాక్టీస్ని దెన్ కొన్ని స్టేట్స్ చేస్తున్నాయి. సెకండ్ స్టేట్స్ లైక్ ఛత్తీస్గఢ్, ఈ ఛత్తీస్గఢ్ లాంటి స్టేట్స్లో ఈ ప్రాక్టీస్ ఇప్పటికీ ఉంది అన్నమాట. బట్ నాట్ ఇన్ ద పార్లమెంటరీ ఆర్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ లెవెల్, బట్ నాట్ ఇన్ పార్లమెంట్ లెవెల్లో, పార్లమెంట్ ఆర్ స్టేట్ లెవెల్లో, స్టేట్ అసెంబ్లీ లెవెల్లో ఈ ప్రాసెస్ అనేది లేదనమాట. మనకి ఏది రైట్ టు రీకాల్ చేసే రైట్ లేదనమాట. సో ఇప్పుడు న్యూస్లోకి ఎందుకు వచ్చింది ఇది అంటే, రీసెంట్లీ లైక్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఇన్ రాజ్యసభ floated the idea of introducing right to recall in India's parliament democracy. సో ఒక మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ దీన్ని మనము పార్లమెంటరీ కండిషన్స్లో, స్టేట్ లెవెల్ కండిషన్స్లో వై డోంట్ వి యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ రైట్ టు రీకాల్, సర్వీస్ కనుక సరిగ్గా చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని తొలగించే అవకాశం, ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ని వాళ్ళ టర్మ్ అయిపోయే ముందే వాళ్ళని తొలగించే అవకాశాన్ని మనం తీసుకోవచ్చు కదా అని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. అందుకని ఇది న్యూస్లోకి వచ్చింది అనమాట. ఇన్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ సపోర్టెడ్ ఇన్ లోకల్ లెవెల్ ఇన్ సమ్ స్టేట్, దట్ ఈస్ ఛత్తీస్గఢ్ అనమాట మనకు ఉన్నది ఇప్పటి వరకు. మెనీ అదర్ కంట్రీస్ లైక్ మనకి యుఎస్ కానీ యూకే హ్యావ్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ రైట్ టు రీకాల్. సో యుఎస్కి యుఎస్ అండ్ యూకేకి వీటికి దిస్ ప్రొవిజన్ ఈస్ దేర్. దే హ్యావ్ గాట్ ద ప్రొవిజన్ ఆఫ్ రైట్ టు రీకాల్ ప్రొవిజన్ ఉంది వాటికి. సో దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ అనమాట. ఇక్కడ ఆ సందర్భంలో వచ్చింది కాబట్టి మనం హైలైట్ చేసుకొని డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? సి ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్. అండ్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ద రీసెంట్ గైడ్ లైన్స్ ఫార్మలైజింగ్ ద ప్రోటోకాల్ ఫర్ ద rendition of వందే మాతరం వర్ ఇష్యూడ్ బై. ఈ వందే మాతరం రిలేటెడ్గా ఇష్యూ ఒకటి నడుస్తుంది మనకి, దీన్ని కొంత అబ్జెక్ట్ చేయడం ఇది జరిగింది. సో రీసెంట్ గైడ్ లైన్స్ ఫార్మలైజింగ్ ద ప్రోటోకాల్ ఫర్ ద రెండిషన్, ఈ వందే మాతరాన్ని మనం ఉచ్చరించడంలో లేదా పాడడంలో కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ని ఫాలో అప్ చేయాలి, కొన్ని గైడ్ లైన్స్ని అని ఏ మినిస్ట్రీ మనకి రీసెంట్గా నోటిఫై చేసింది అంటున్నాడు. ఇట్స్ నాట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్, నాట్ ఈవెన్ ఎడ్యుకేషన్, ఇట్స్ ద హోమ్ అఫైర్స్. సో ఇలాంటివి అడిగినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ అన్నమాట. సో ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ ఇష్యూడ్ గైడ్ లైన్స్ ఫార్మలైజింగ్ ద ప్రోటోకాల్ ఫర్ సింగింగ్ వందే మాతరం. ప్రోటోకాల్ ఫర్ సింగింగ్ వందే మాతరం అన్నమాట. వందే మాతరం పాడడంలో కొన్ని గైడ్ లైన్స్ని అనౌన్స్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో ద గైడ్ లైన్స్ స్టేట్ దాట్ వందే మాతరం షుడ్ బి సంగ్ బిఫోర్ ద నేషనల్ యాంథమ్ వెన్ బోత్ ఆర్ ప్లేడ్. సో రెండు కనుక ప్లే చేస్తూ ఉంటాయి అంటే మనకి వందే మాతరం అండ్ నేషనల్ యాంథమ్ ఈ రెండింటిని కనుక ప్లే చేస్తూ ఉంటే the first it should come, the Vande Mataram should come before national anthem అని చెప్తున్నారు. బిఫోర్ నేషనల్ యాంథమ్కి ముందే దాన్ని మనం రెండర్ చేయాలి, దాన్ని సింగింగ్ పార్ట్ టర్న్ అవ్వాలి లేదా ప్లే చేస్తే దాన్ని ముందు ప్లే చేయాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట. అండ్ వందే మాత్రం అఫీషియల్గా మనం కనుక చూస్తే దిస్ వందే మాత్రం ఈ కాన్సెప్ట్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని విల్ డిస్కస్ సమ్ పాయింట్స్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. మనకి వందే మాత్రం వచ్చేటప్పటికి the first published ఎప్పుడు అంటే ఫస్ట్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ 1875. ఇందాక బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ చెప్పుకున్నాం 1875, 150 years అయింది కదా. సో అండ్ 1875 and later this was later included in the novel ఆనందమఠ్ అనే నావెల్లో తర్వాత యాడ్ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ 1875లో దీన్ని పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఆన్ 24th January 1950 it was declared to have a equal status with the national anthem. Declared to have equal status with
ఈక్వల్ స్టేటస్ విత్ ద నేషనల్ యాంథమ్. 1950లో దీనికి ఈక్వల్గా నేషనల్ యాంథమ్కి ఈక్వల్గా దీన్ని ట్రీట్ చేయాలి అని అనౌన్స్ చేసింది 24 జనవరి 1950 అన్నమాట. 1950. సో విత్ ద నేషనల్ యాంథమ్ జనగణమన మనకు తెలుసు కదా, జనగణమనతో పాటు జనగణమన దానికి ఈక్వల్గా దీన్ని ట్రీట్ చేసిన పార్టీ అనమాట. సో ఇదొక టర్న్. అండ్ తర్వాత రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఫస్ట్ రిసైటెడ్ వందే మాత్రం పబ్లిక్లీ. రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రిసైటెడ్ దిస్ వన్, పాడడం జరిగింది దీన్ని. రిసైటెడ్ వందే మాత్రం, ఇది జీకే కిందకి అనమాట. జీకే పార్ట్ మనకి ఎస్ఎస్సి వాళ్ళకి బాగా హై లెవెల్లో ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఇది న్యూస్లో కూడా ఉంది కాబట్టి క్వశ్చన్ అడగడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. వందే మాత్రం పబ్లిష్డ్ పబ్లిక్లీ కదా, పబ్లిక్లీ ఇన్ 1896 at the Indian National Congress session. ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ సెషన్లో దీన్ని 1896 ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ సెషన్లో దీన్ని పాడడం జరిగింది రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అనమాట. సో కాబట్టి ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది దీనికి. కాబట్టి దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. సో 1896 ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ సెషన్ మనకి ఇది విచ్ వాజ్ హెల్డ్ ఎట్ కల్కత్తా అనమాట. కల్కత్తా, అప్పుడు కల్కత్తా కదా, ఇప్పుడు కోల్కత్తా. బై ద టైమ్ ఇట్ వాజ్ కల్కత్తా. There is a most significant event was the first ever public performance of the national song Vande Matram by Rabindranath Tagore. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇది. ఇది అడగడానికి కూడా స్కోప్ ఉన్న కాంటెక్స్ట్ అనమాట. సో ఫోకస్ చేయాల్సిన అంశం. So what is the answer here we have? Answer C is the correct one. That's a part. Moving to the next one. And recently where has the country's second tulip garden been inaugurated? ఇది యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే ఇది ఏమైంది అంటే దెన్ వీ వర్ డిస్కస్ దిస్ ఆన్ 13/2/2026. ఈ సేమ్ క్వశ్చన్ మనం డిస్కస్ చేసాం. బట్ లైక్ ఇక్కడ దెన్ అఫీషియల్గా అంతకుముందు ఉత్తరాఖండ్ అనౌన్స్ చేశారు. సో దట్ దెన్ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్ యాజ్ ఉత్తరాఖండ్ యాజ్ ఆన్సర్. But like Himachal Pradesh is the correct one. So take that particular correction. That's the reason that I have mentioned here. So answer A is the correct one. So this particular question was already discussed in 13th February 2026. So I'm giving you a correction by mistake. Like it was given as Uttarakhand. Uttarakhand and answer cheppanu akkada second tulip anamata. First tulip vachinapudiki manaki first tulip garden Jammu and Kashmir అని చెప్పుకున్నా. బట్ సెకండ్ వన్ అఫీషియల్గా ప్రపోజ్ చేసింది ఏంటి అంటే ప్రపోజ్ చేసింది 2019లో ప్రపోజ్ చేసింది ఉత్తరాఖండ్ ప్రపోజ్ చేశారు. కానీ దెన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ హ్యాస్ గివెన్ ఆప్షన్ అనమాట. సో హిమాచల్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. టేక్ దట్ పర్టికులర్ కరెక్షన్. అది కరెక్ట్ చేసుకోండి. హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట. కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో దెన్ వైల్ యూ హ్యావ్ రీడింగ్ దిస్ పర్టికులర్ వన్ డూ దట్ కరెక్షన్ అండ్ దెన్ ఐ విల్ అప్డేట్ దట్ పర్టికులర్ వన్ యాజ్ వెల్. దాన్ని అప్డేట్ కూడా చేస్తాను నేను అది ప్రీవియస్ దానిలో 13th. సో దట్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. టేక్ దట్ పర్టికులర్ అప్డేట్. సో a tulip garden in Palampur of Kangra district to the Palampur district of Himachal Pradesh. Palampur district of Kangra, Palampur Kangra district of Himachal Pradesh. టులిప్ గార్డెన్స్ అంటే ఇదిగోండి ఇలా చూడండి, కాంబినేషన్లో చాలా కలర్ఫుల్గా ఒక లార్జెస్ట్ లెవెల్లో ఇచ్చేస్తారనమాట, వాటిని కల్టివేట్ చేస్తారనమాట. సో ఇలాంటి గార్డెన్ మనకి ఫస్ట్ ఎక్కడ ఉంది ఇండియాలో? జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అనమాట. జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ వరల్డ్ వైడ్ ఈ స్పెషల్ మనకి బయోడైవర్సిటీని స్పెషల్గా హైలైట్ చేసే ఈ కాంటెక్స్ట్ మనకి వరల్డ్ వైడ్ ఎక్కడ ఉంది అంటే వరల్డ్ వైడ్ టాప్ టులిప్ ఎక్కడ ఉంది అంటే టులిప్ గార్డెన్, ద వరల్డ్స్ ఫస్ట్ టులిప్ గార్డెన్ కూడా అది. వరల్డ్ వైడ్ మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ డైవర్సిటీ కన్జంప్షన్లో చెప్పుకుంటాం. వరల్డ్స్ ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ టులిప్ గార్డెన్ ఈజ్ ఇక్కడ వరల్డ్స్ అని టర్న్ చేద్దాం. టులిప్ గార్డెన్ మనకి ఎక్కడ ఉంది అని అంటే క్యూ కెనాహ్ అనమాట.
Q cannot. 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 Kenhoff. Kenhoff is Kenhoff, which is located in Lisse of Netherlands. Netherlands is the world's largest and tulip largest and the world's first tulip garden anta. Dini manam Garden of Europe ani kuda pilustaru. It is called Garden of Europe. Garden of Europe, and it was officially established in 1949. 1949 lo idinni establish cheyadam jarigindi. So then this is very special kuda. Ikkada 7 million bulbs across the 1800 varieties annually. దాదాపుగా ఇక్కడ ఈ బల్బ్ లాగా ఉంటాయి, తులిప్ ఫ్లవర్స్ కి బల్బ్ లాగా ఉంటాయి. 7 million bulbs ఉన్నాయి ఇట్లా టర్న్ అవుతాయి అక్రాస్ 800 varieties annually. సంవత్సరానికి 800 varieties ని ఇక్కడ కల్టివేట్ చేస్తారన్నమాట స్పెషల్గా. అదొక స్పెషల్ థింగ్. గార్డెన్ ఆఫ్ యూరప్, దట్ ఈస్ నెదర్లాండ్స్, గార్డెన్ ఆఫ్ యూరప్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. And the central government will start a regional service center of the next generation tsunami warning system at a cost of 300 crores in which area అని అడుగుతున్నాడు. The options are given like మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. అండమాన్ నికోబార్, లక్షద్వీప్, గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్, సుందర్బన్ డెల్టా, డయూడామన్ కాదు, ఈవెన్ సుందర్బన్స్ కాదు, గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ కూడా కాదు, ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ లక్షద్వీప్, ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ అండమాన్ నికోబార్. అండమాన్ నికోబార్లో హోల్డ్ చేస్తున్నారు. The central government will start a regional service center of a next generation tsunami warning system at a cost of 300 crore rupees anamata. That is the context. So the regional service center of the next generation tsunami warning system will be established in the Andaman and Nicobar islands due to its strategic location anamata. ఎందుకోసం అంటే వ్యూహాత్మకంగా స్పెషల్ కాబట్టి, due to its strategic location in the seismically active Indian Ocean region. Indian Ocean region లో సెస్మికల్ గా అంటే ఎర్త్క్వేక్ ఇంపాక్ట్ ఉంటే సెస్మోగ్రాఫ్ అంటాం కదా, దాన్ని కొలవడానికి ఉపయోగిస్తాం కదా. దట్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్ అనమాట. సెస్మికల్లీ యాక్టివ్ ఇండియన్ ఓషన్ పార్ట్లో యాక్టివ్గా ఉండడం వల్ల ఈ ప్లేస్ని ఎంచుకోవడం జరిగింది అనమాట. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్. దెన్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. రీసెంట్లీ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ ఇంపోజ్డ్ ఎ బ్యాన్ ఆన్ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ. ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇది, స్టెమ్ సెల్ థెరపీ. దీన్ని ఈ స్టెమ్ సెల్ థెరపీని ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ విచ్ డిసీజ్, ఏ డిసీజ్కి ఈ స్టెమ్ సెల్ థెరపీని ఆపేయమని అంటే లైక్ సుప్రీంకోర్టు బ్యాన్ వేసింది అని అంటాడు. హిమోఫిలియా, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, హిమోఫిలియా కాదు, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కాదు, ఇట్ ఈస్ ఆటిజం. ఈ ఆటిజం దీనిలో ఆటిజంకి ట్రీట్మెంట్ కాంటెక్స్లో స్టెమ్ సెల్ థెరపీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆపేయండి అని సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. So the stem cell therapy cannot be offered as a clinical service, not offered as a clinical service. Clinical service for autism spectrum disorder. Autism spectrum disorder anta, ASD, autism spectrum disorder. So clinical trials and directed the union government to create a dedicated regulatory authority for stem cell research. So and Supreme Court SC ordered the union government to create a dedicated regulatory body
body for this stem cell research. Stem cell research convert. So the court held that such therapy lacks established evidence on safety and efficacy, and therefore fails the reasonable standards of care owned by the doctors to patients. ఛాన్సెస్ అంటే సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఇంకా రీసెర్చ్ సరిగా జరగలేదు కాబట్టి దాని మీద రీసెర్చ్ చేసి దానికి సైంటిఫిక్గా మనం ప్రూవ్ చేయగలం, దాన్ని తొలగించగలం అనుకుంటేనే దాన్ని ఫాలోఅప్ చేయండి అని సుప్రీంకోర్టు అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఇక్కడ. సో వాట్ ఈజ్ స్టెమ్ సెల్, మనకి ఆటిజం అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఆటిజం కదా, ఆటిజం అంటే ఏంటి అని అంటే లైక్ ఇట్స్ మనకి జనరల్గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం, ఆటిజం చిల్డ్రన్ కనిపిస్తూ ఉంటారు, అంటే వాళ్ళకి సరైన గ్రోత్ ఉండదు అనమాట. ఆటిజం స్పెక్ట్రమ్ డిజార్డర్ అంట, ఆటిజం లేదా ఆటిజం స్పెక్ట్రమ్ డిజార్డర్ అంటే ఇట్స్ అ న్యూరో డెవలప్మెంటల్ కండిషన్ అనమాట. ఇట్స్ అ న్యూరో డెవలప్మెంట్ కండిషన్. Neurodevelopmental condition. Which is characterized by challenges with social communication. అంటే వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడడం సరిగా మాట్లాడరు అనమాట. సోషల్ కమ్యూనికేషన్ తక్కువ ఉంటుంది అంటే ఈ ఆటిజం ఉన్న పిల్లల్లో, అంటే వాళ్ళు అందరితోటి ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వరు అనమాట. సోషల్ కమ్యూనికేషన్ restricted of and they are restricted or repetitive behavior. చేసిన పనే మళ్ళీ చేస్తూ ఉంటారు. సో అండ్ ఇంటెన్స్ అండ్ స్పెసిఫిక్ ఇంట్రెస్ట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. అండ్ వీళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్తో పాటు ఇంటెన్షన్స్ కూడా లైక్ డిఫరెంట్ ఇంటెన్షన్స్ తోటి ఉంటారు అనమాట. ఇవి జనరల్గా ద సింటమ్స్ దట్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ఆటిజం పేషెంట్స్. సో అంటే బిహేవియరల్గా రిపిటేటివ్ బిహేవియర్స్ ఉండడం, అంతేకాకుండా ఎమోషనల్ రెగ్యులేషన్, సెన్సరీ ఇష్యూస్, ఇలాంటివన్నీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం. సోషల్ కమ్యూనికేషన్ డిఫరెన్స్ అయితే వస్తాయి. నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్కి ప్రయారిటీ ఇస్తుంటారు, రాదర్ దాన్ని మౌత్ తోటి హోల్డ్ చేయడం కానీ, లిమిటెడ్ ఐ కాంటాక్ట్, డిఫికల్టీ రీడింగ్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ లిమిటెడ్ యూజ్ ఆఫ్ గెస్చర్స్, ఇలాంటివి అనమాట జనరల్గా. సో వైల్ ఫార్మల్లీ డయాగ్నైజ్డ్ దిస్ distinct conditions such as this type of autism is now recognized as a single spectrum disorder. Single spectrum disorder గా దీన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై వేరింగ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ సపోర్ట్ నీడ్స్ రాదర్ దాన్ డిస్టింక్ట్ సపరేట్ టైప్స్. వీటిలో రకరకాల థెరపీస్ వీటిని యూజ్ చేస్తున్నారు. దీనిలో మన వాళ్ళు ఏంటి అంటే, దీనిలో ఉన్న మెకానిజం ఏంటి అంటే, డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో దే ప్రిఫర్ దిస్ స్టెమ్ సెల్ టెక్నాలజీ. స్టెమ్ సెల్స్ని యూజ్ చేస్తారు అనమాట. అంటే స్టెమ్ సెల్స్ ఆర్ మనకు తెలుసు కదా, ఆర్ యూనిక్ సెల్స్ దట్ జనరేట్ స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ లైక్ బ్లడ్, బోన్ అండ్ మజిల్, ప్లేయింగ్ అ వైటల్ రోల్ ఇన్ టిష్యూ రిపేర్ అండ్ బాడీలీ ఫంక్షన్స్. సో ఈ టిష్యూ రిపేర్స్లో వాటిలో ఈ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ మనం ఉపయోగిస్తాం కదా ఇప్పుడు, దాన్ని ఉపయోగించి ఏంటి అంటే ఈ ఆటిజంకి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు. సో స్టెమ్ సెల్స్ అంటే ఏంటి, దీస్ ఆర్ యూనిక్ సెల్స్ అనమాట మనకి. దీస్ ఆర్ యూనిక్ సెల్స్ దెన్ దోస్ దట్ జనరేట్ స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ లైక్ మనకి బ్లడ్ సెల్స్, బ్లడ్ కానీ, బోన్ కానీ అండ్ మజిల్. So playing a vital role in it plays a vital role tissue repair. టిష్యూస్ని రిపేర్ చేయడంలో చాలా ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తుంది స్టెమ్ సెల్స్ అన్నమాట. అండ్ బాడీ ఫంక్షన్స్లో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఆటిజం వచ్చిన వాళ్ళలో ఏవైతే ఈ న్యూరోలాజికల్ డెవలప్మెంట్ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి స్టెమ్ సెల్ థెరపీ ద్వారా ఆ డిజార్డర్ని రైట్ వేలో ఉంచుతారన్నమాట. సో మనకి చాలా రకాల సెల్స్ ఉంటాయి కదా, స్టెమ్ సెల్స్లో మనం చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఉంటాయి.
embryonic stems ఉంటాయి, embryonic cells, embryonic stem, tissue specific stems, ఇలాగనమాట. సో ఇలా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టెమ్స్ ఉంటాయి మనకి, ప్లూరిపోటెంట్ స్టెమ్ సెల్స్ ఇలాగనమాట. ఈ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ రీజనరేటివ్ మెడిసిన్ అంటారు స్టెమ్ సెల్ థెరపీని. ఐ రైట్ హియర్. Stem cell therapy, it is also called రీజనరేటివ్ మెడిసిన్ అంటాం. అంటే మళ్ళీ దాదాపుగా పుట్టించడానికి లేదా మళ్ళీ మార్పు తీసుకురావడానికి ఉపయోగించే మెడిసిన్ లాంటిదే దీని పాయింట్ అన్నమాట. విచ్ ఎయిమ్స్ టు రిపేర్ డ్యామేజ్డ్ ఆర్ diseased tissues by using stem cells or their derivatives అన్నమాట. వాటి డెరివేటివ్స్ని మనకి రిపేర్ చేయడానికి డ్యామేజ్ అయిన వాటిని ఈ మనకి థెరపీని యూజ్ చేస్తారంట, స్టెమ్ సెల్ థెరపీ యూజ్ చేస్తారు. ఇన్ ఇండియా స్టెమ్ సెల్ బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఆర్ పర్మిటెడ్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ అప్రూవల్ క్లినికల్ ట్రయల్స్. ఓన్లీ అప్రూవల్ క్లినికల్ ట్రయల్స్లో మాత్రమే వీటిని ఉపయోగిస్తున్నారు. సో చాలా స్పెసిఫిక్గా కొన్ని చోట్ల మాత్రమే దిస్ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ ఈజ్ గవర్న్డ్ బై దిస్ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ ఇట్స్ గవర్న్డ్ బై. ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకి, అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ అన్ని తెలుసుకోవాలి. ఇది ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది? గవర్న్డ్ బై ద నేషనల్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ స్టెమ్ సెల్ రీసెర్చ్ 2025. నేషనల్ guidelines for stem cell research 2025. ఇది వీటిని గవర్న్ చేస్తుందన్నమాట, దీని ఆధీనంలో ఉంటుందన్నమాట. విచ్ వర్ జాయింట్లీ డ్రాన్ బై ద, ఈ ఎవరెవరి చేతిలో ఉంటుందంటే విచ్ ఈస్ జాయింట్లీ డ్రాన్ బై ICMR, సో ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్, అండ్ దాంతోపాటు DBT అన్నమాట. DBT ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ. సో సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ వీళ్ళ పర్మిషన్స్ లేకుండా ట్రయల్స్ వేయకుండా ఎథికల్ లిమిట్స్ ఆన్ పేషెంట్ అటానమీ మీద ఎథికల్ లిమిట్స్ లేకుండా హోల్డ్ చేయకూడదు. ఒకవేళ అవి ఫెయిల్ కనుక అయితే ప్రాణానికే ముప్పు వస్తుంది, కాబట్టి వాటిని ఫోకస్ చేయండి. అందులో కిడ్స్ కదా. ఇండియాలో అరౌండ్ 1 in 100 చిల్డ్రన్, 100 మందిలో ఒక పిల్లవాడు, దెన్ చిల్డ్రన్ వరల్డ్ అరౌండ్ 1 in 100 చిల్డ్రన్స్ వరల్డ్ వైడ్ అనమాట, ఇండియాలో కాదు, వరల్డ్ వైడ్ is estimated to have autism. కాబట్టి డేంజర్ జోన్లోనే ఉంది. సో 1 in every 100, ప్రతి 100లో ఒకరికి అనమాట. దట్స్ ద కాంటెక్స్ట్. దీన్ని కంట్రోల్ చేయాల్సిన కాంటెక్స్ట్ కింద సుప్రీంకోర్టు ఆ అనౌన్స్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. సో ఆన్సర్ C is the correct one. Here we have C is the correct one. Moving to the next one. A rise in India's CPI ranking from 96 to 91 primarily indicates CPI ranking లో కరప్షన్ పర్సెప్షన్ ఇండెక్స్ అనమాట. ఇది కరప్షన్ పర్సెప్షన్ ఇండెక్స్ that is called CPI, corruption perception index. India got 91st rank. Earlier it was 96th ర్యాంక్ నుంచి డ్రాప్ అయింది. కరప్షన్లో డ్రాప్ అయింది అంటే పాజిటివ్ అనేది, ఇస్ అ పాజిటివ్ వన్. ఇండియా హ్యాస్ క్లైంబ్డ్ అని అనాలి, క్లైంబ్డ్ టు 91st పొజిషన్ ఆన్ ద గ్లోబల్ కరప్షన్ పర్సెప్షన్ ఇండెక్స్, రిఫ్లెక్టింగ్ a slight improvement from 96th rank in the previous year. Despite this, the 5 place rise, India's score 39 remains below the global average.
Despite this, then India's score ganaka chuste, score we have got 39. That is below the global average, which is below global average. Global average kante takkulo undi anamata corruption part. That is a highlighted point manaki ikkada. ఈ కాంటెక్స్ట్ కనుక మనం చూస్తే అంటే ట్రాన్స్పరెన్సీ గురించి పారదర్శకత ఏదైతే ఉందో దానికి ర్యాంక్స్ ఇస్తారు అన్నమాట. 1 to 100 ఇస్తారు. 1 to 100 ర్యాంక్స్ ఇస్తారు. దానిలో ఇండియా హ్యాస్ గాట్ 1 to 100 స్కోర్ అనమాట. సో టాప్లో ఉన్న వాటికి ఏంటి అని అంటే, టాప్ పొజిషన్లో ఉన్న వాటికి ఏంటి అని అంటే కరప్షన్ 1 to 100 మూవ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. ఏ స్కేల్ ఆఫ్ 0 to 100 అనమాట. వేర్ 0 ఈజ్ హైలీ కరప్ట్. 0 నుంచి 100కి ఇస్తారు. 0 అంటే 0 ఇండికేట్స్ హైలీ కరప్టెడ్. అంటే 0 కరప్షన్ అని కాదు, మీనింగ్ హైలీ కరప్టెడ్ అని. హైలీ కరప్టెడ్. 100 అంటే ఏంటి అంటే 0 కరప్షన్. 0 కరప్షన్ అనేసి పాయింట్. దట్ ఈస్ అ పాయింట్ హియర్ వీ హ్యావ్ 0 కరప్షన్. సో దెన్ 1995 నుంచి ఇది ఈ రేటింగ్స్, ఈ పర్టికులర్ ఇండెక్స్ని ప్రజెంట్ చేస్తోంది. సో లైక్ ద నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ అనమాట. ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ గివ్స్ దిస్ పర్టికులర్ ఇండెక్స్ అనమాట. ఎవరిస్తారు? ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ ఇస్తుంది అనమాట. 96 నుంచి 91st ప్రైమ్ వచ్చింది అని అంటే ప్రైమరీలీ ఇండికేట్స్ వాట్ అంటున్నాడు. దట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ ఆస్డ్ అనమాట. అబ్సల్యూట్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ కరప్షన్, నో, రాంగ్. రిలేటివ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కంపేర్డ్ టు ద అదర్ కంట్రీస్, అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ వన్. ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరప్షన్ కేసెస్, హయ్యర్ ఫిస్కల్ డెఫిసిట్, నో. డిక్లైన్ ఇన్ గ్లోబల్ గవర్నెన్స్ స్టాండర్డ్స్, నో. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్. ఇక్కడ వీటిల్లో మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఈ పర్టికులర్ కాంటెక్స్ట్లో కనుక చూస్తే టాప్ నేషన్స్ చూద్దాం. టాప్ నేషన్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే, టాప్ నేషన్స్ మీన్స్ దెన్ విచ్ ఆర్ నియర్ టు 100. 100 దగ్గరగా ఉన్నాయంటే ఏంటి? ఆల్మోస్ట్ నియర్ 0 కరప్షన్, 0 ఆర్ నియర్ టు దాట్. లోయెస్ట్ కంట్రీస్, లోయెస్ట్ నేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే ఏంటి లోయెస్ట్ అంటే? దే ఆర్ నియర్ టు 0 అని. 0కి దగ్గరగా ఉన్నాయంటే ఇస్ అ హైలీ కరప్టెడ్ అనేసి. ఈ కాంటెక్స్ట్ మనకి చూస్తే హైయెస్ట్ పార్ట్లో దెన్ వీ హ్యావ్ డెన్మార్క్ కరప్షన్ పార్ట్లో చాలా తక్కువ కరప్షన్లో. నెక్స్ట్ ఫాలోడ్ వన్ ఇస్ ఫిన్లాండ్. ఈ ఫిన్లాండ్ కూడా కరప్షన్ తక్కువ. అండ్ సింగపూర్. ఇవి టాప్ 3లో ఉన్న కంట్రీస్ అనమాట. కరప్షన్ లెస్ కంట్రీస్ కింద మనం ట్రీట్ చేయాలి. లీస్ట్ కరప్షన్ కింద, లోయెస్ట్ కరప్షన్ ఆర్ లీస్ట్ కరప్షన్ పార్ట్లో మనకి వెనిజులా, సొమాలియా అండ్ సౌత్ సూడాన్. ఇవి టాప్ 10లో ఉన్నాయన్నమాట. సో కరప్షన్ పర్సెప్షన్ ఇండెక్స్ గివ్స్ బై ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్. సో దెన్ ఇట్స్ India's position climbed 5 positions and it occupied 91st position. Earlier it was 95th position. So then that is a context here we have. So then we discussed most corrupted nations: South Sudan, Somalia and Venezuela. So then South Sudan, Somalia and Venezuela. And performance of India, which its rank improved. 96 manaki India's rank 96 in 2024 అనమాట. 2026లో 24 అంటే ఏంటంటే 24 డేటా ప్రకారం, ఇది 25 డేటా ప్రకారం 96th అనమాట. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. మోస్ట్ కరప్టెడ్ నేషన్స్లో సౌత్ సూడాన్. ఇక్కడ మనకి ఓవరాల్ కంట్రీస్ ఎన్ని అంటే 182 నేషన్స్ అనమాట. 182 నేషన్స్ ట్యాగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. సౌత్ సుడాన్ చూడండి 182nd పొజిషన్, సొమాలియా 181 ఫస్ట్ పొజిషన్, వెనిజులా 188th పొజిషన్. లాస్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏంటి అని అంటే సౌత్ సుడాన్ ఆక్యుపైడ్ లాస్ట్ పొజిషన్ అని చెప్పుకోవాలి. సౌత్ సుడాన్, దెన్ మోస్ట్ కరప్టెడ్ నేషన్స్లో సౌత్ సుడాన్, సొమాలియా అండ్ వెనిజులా. సో ఇండియాస్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసాం మనం ఇక్కడ. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. సో టాప్ ర్యాంక్లో వచ్చేప్పటికి దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ వన్, దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ వన్. టాప్ ర్యాంక్స్.
There's a context here. So then these are the MCQs for this particular day. We will discuss some more in a coming session. Thank you and all the best.